ஸோ போன வீடியோவில் போன லைவில் நம்ம வந்து தியரட்டிக்கல் பார்த்தோம். பிட்காயினுக்கும் எத்தீரியமுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ், எத்தீரியமோட நெகட்டிவ் டோக்கன் வந்து ஈத்துன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அப்புறம் EAP ERC ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தோம். அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து முக்கியமாக எதை பற்றி கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம்னா ERC 20 ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணி how we can create our own token using solidity programming language. அதான் நம்ம பார்த்து போகிறோம். ஸோ இதுதான் நம்ம கான்ட்ராக்ட். லெட் மீ மேக் இட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன். ஜூம் இன் பண்ணிக்கலாம். Control++. Hope it's visible now. First contract பார்ப்போம். So you can create tokens using two ways. One, first thing பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணிக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் you can define by yourself, or else you can use some kind of library, like for example popular OpenZeppelin libraries. நம்ம வந்து ரெண்டுமே பார்க்கலாம். So we are having a contract. Let me zoom out a bit. இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். மேனுவல் டோக்கன் ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்குது. we are creating an interface, token receipt and receive approval. ஸோ இதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷன் இன்சைட் திஸ் இன்டர்ஃபேஸ். we having name, symbol and decimal. இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ பப்ளிக் வேரியபிள் and it's also state variable. State variables are nothing but which are defined outside the function and which persist in the blockchain forever. Okay, and then total supply னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது. we having in the mapping of balance of allowance, transfer event, approval event, burn event. inside the constructor initial supply pass பண்ணுறோம். initial supply multiplied by the decimal which we have specified here, 18, e to the power 18. எத்தீரியமுக்கு இதே டெசிமல் தான். and initially message that sender, the person who deploys the contract will be assigned the total supply. What is the total supply value which is not yet initialized, giving the creator all the initial tokens. So I think it should be initial supply. நம்ம தப்பாக கொடுத்துட்டோம். it should be initial supply. yeah. ஸோ நம்ம இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் கான்ட்ராக்டை. டிப்ளை பண்ணும்போது இன்சைட் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் we have to specify the total supply, name and then symbol. நேம் and the symbol வந்து ஸ்டேட் வேரியபிள் அசைன் பண்ணிக்கிறோம். நேம் and symbol. and then we have a function called transfer. so transfer function என்ன பண்ணுதுன்னா it takes from, to and value, and we're checking the 2 is not the 0 address, and we're checking from balance is greater than the value that the from address has been mentioned. What we are doing, checking for the overflow, and we are also checking for the 2 plus value which is greater than the balance of this one. Okay, and we are taking the previous balance. இது வந்து யூஸ் பண்ணி அசர்ஷன் பண்ணுறோம். கடைசியாக previous balance is equal to the balance of from and to, and we are reducing from and we are incrementing to 2. we are emitting an event and we are asserting like the balance before, the balance previous is same as balance now. so அதுதான் transfer function. Underscore transfer function, internal transfer only can be called by the contract, and this is an internal function, can be called inside the public function. To value and from is going to be message.sender, and it returns success value, success. This function, yeah, true.
it returns true. And transfer from also uses the same internal function, but this time it checks for the allowance before we are, transfer from function use பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி the from address should approve the true address. அதை அலோவ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு தான் வந்து we have an approve function spender value message the sender from, and then 2 is going to be sender and the value that the message the sender assigns to the spender, and we're going to emit it. ஸோ அந்த மேப்பிங்கை செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் we're going to transfer inside the transfer from function. And approve and call burn function. burn தெரியும், பேலன்ஸ் ஆஃப் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு டோட்டல் சப்ளையும் ரெடியூஸ் பண்ணிடுவோம். and burn from another, it also checks for the allowance. Okay, on behalf of that person we are going to burn, right? And approve and call another, set the allowance for other addresses and notify. Allow underscore spender to spend more than this value on your behalf, and then ping the contract about it. Spender value, extract data, and token receipt. So we're checking for the approval. If approved, we're going to call the receive approval function, which is going to be inside this contract. Okay, so in the மாதிரி வந்து you can define each function separately, but rather than doing this we can also use libraries. ஸோ நம்ம எதுக்கு லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாமளே கான்ட்ராக்ட் எழுதும் போது அது அன்ஆடிட்டடாக இருக்கும், கேஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது. பட் த கம்பெனிஸ் ஆர் ஃபோரம்ஸ் லைக் ஓப்பன் ஜெப்லின், they have created their own standard ERC20, ERC721, other standard smart contracts which are audited and they are very gas efficient. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா, we are inheriting from ERC20 from at openzeppelin/contract/token/ERC20/ERC20.sol. ஸோ ஓப்பன் ஜெப்லின்லேருந்து ERC20 கான்ட்ராக்டை இன்ஹெரிட் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் இங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக import பண்ணுறோம், and then we are inheriting. And inside the constructor function we have to specify the constructor, right? Inside the constructor we're going to specify the constructor of ERC20. So in the contract kulla ponona we don't have such contracts, so we have to import it, install pannu. Forge install openzeppelin/openzeppelin, just let me try it. Google openzeppelin contracts. openzeppelin/openzeppelin contracts. Forge install openzeppelin/openzeppelin contracts //no/commit. I'm getting some kind of error. GitHub repo already exists. Okay, so but there is an error in remapping. Foundry.toml remapping openzeppelin lib openzeppelin contracts கரெக்டாக தானே இருக்குது. What's wrong in it? openzeppelin/contract
let's save this. Want our tokens. Okay, let's see. I have to mention the ERC 20 contract, which takes the name as well as the symbol and initial supply, and usually we're going to maintain the initial supply to the message.sender. So this is the contract. Now the contractuக்கு நம்ம வந்து deploy script எழுதலாம், and then we will try to test the contract using test scripts. So இதுக்கு deploy script வந்து it's very simple. You can see a script from forge std. Here you can see we're importing from forge std/script results whole, and then we're inheriting, and inside the run function, if the block.chain id is 311337, which is nothing but the annual chain id, and if not, we are going to deploy to other chain id which we have mentioned inside .env. Here you can see the RPC URL. So yeah, we are specifying the deploy key as per it, and then inside the vm.broadcast function we have to specify this deployer key, and we are importing our token, creating a new instance of the contract by passing the initial supply as the contract takes initial supply as the constructor parameter, and finally we're going to make a transaction. We're going to return our token. So I think that's it. If 31337, then annual private key which we have specified here. So if I open the terminal and clear the commands, if I hit annual, it will start the local testing network which is provided by Foundry, and I think the private key will be here, this one. Let's copy this, click here, the same thing. So that's how the deploy script work, and that's how we have to write the deploy script for any kind of smart contract in Foundry. First thing is we have to import the script, inherit the script. Inside the run function, we want to make a transaction with the help of start broadcast and stop broadcast, and return the contract if we want to test. So let's try to test our contract. Here you can see we are importing the deployer contract, the token contract, and the test and console from forge std test.sol, and here you can see we are inheriting the test, and we are creating the instance for the token, deployer, and other states variable. But the important thing you should note is inside the setup function we have to deploy the contract before testing it. Here you can see we are deploying the deployer, and with the help of deployer we are getting the our token as the deployer function returns our token. And let's go here. And what you have to do is initially Bob's starting amount, which is 100 ether, is transferred using the transfer function, and we are checking the initial supply, and finally we are going to check the allowance function. So initial allowance for the Alice is going to be 1000, and we are pranking as a Bob. First we have to approve the Alice the initial allowance, and then the transfer amount is going to be 500. Once after allowance, the Alice calls the transfer form, it checks for the allowance mapping, and it transfers 500
from Bob to the Alice, the transfer amount is going to be 500. And we're going to assert the Alice has 500, the transfer amount, and the Bob has the starting amount minus the transfer amount. So that's how we have to test the contracts. I think this will be a go through of how to write a contract, how to write the test scripts, how to deploy a contract using the deploy script. So hope you're clear with the video. Maybe we can continue, but as of now, let's see. Let's wait for some time. I don't know how it had come, பட் நான் மூவ் ஆன் ஆக நிறைய லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும் அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் நிறைய இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். இன்ட்ரடியூசிங் யுவர் ஏஐ கோடிங் கம்பேனியன். Of course, I don't know. Okay. Okay, fine. ஸோ இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் இதோடு முடிச்சுக்கலாம். மேபி இஃப் ஐ எம் ஃப்ரீ நான் மறுபடியும் கூட லைவ் வர ட்ரை பண்ணுறேன். அடுத்த லைவில் வி வில் லுக் இன் டு வாட் இது பார்க்கலாம். மேபி என்எஃப்டிஸ் ட்ரை பண்ணலாம். என்எஃப்டிஸ் பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு we will discuss about the contract. Alright, so thank you for watching the live and hope you are doing good, and yeah, we'll see on the next live. Thank you, bye bye.